Hello everyone, welcome to Civil's Mentorship. So today what we will discuss is we will try to decode the UPSC syllabus as prescribed by UPSC but in a sequential manner. Like we will discuss for paper 1 first, then paper 2, paper 3 and paper 4. So it will be a sequence of scenes. So for today we will be discussing the paper 1 syllabus. Now in paper 1, what UPSC has mentioned? Now UPSC has clearly mentioned that it is having Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. Now if we try to decode it further, then what we will get? We can see that UPSC has mentioned that we have what? Indian heritage and culture. That means this is one part of the syllabus. Next part is history of the world, geography of the world. That means these are two separate parts of the syllabus. And lastly, we have society. So basically, what they have mentioned, we have, as per the syllabus of paper 1, we can decode the syllabus or we can split the entire UPSC GS paper 1 syllabus into 5 parts, 4 or 5 parts. তো কি পার্টসে আমরা এটাকে ডিভাইড করতে পারি? ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ডিয়ান হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার, নেক্সট হচ্ছে হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, অবভিয়াসলি দ্যাট উইল ইনক্লুড হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল. Third part is geography of the world. That means we should be studying the geography of India as well. And next is society. So that means we can say that the paper 1 syllabus, we can further divide the paper 1 syllabus into 4 parts. First is what? Now first is Indian heritage and culture. Next is what? Now history of the world. Third part is geography of the world. And lastly we have society. So these are the 4 major parts of the syllabus. Now if we come to the syllabus step by step, whatever is mentioned in the syllabus prescribed by UPSC. So ekhane syllabus e what are the things that they have mentioned in the syllabus? First of all, they have mentioned that Indian culture. Now what it will cover? Indian culture, what are the topics will be covered by Indian culture? Will cover the salient aspects of art forms, literature and architecture from what? Now this is important, ancient to modern times. Now, so what are the things that UPSC has mentioned in the syllabus? তো আমাদের কি করতে হবে বেসিক্যালি এখানটাতে? না, Indian culture will cover what? Salient aspects of art forms. This is one part. Salient aspects of literature. This is second part. And next is the salient aspects of architecture. This is the third part. So that means basically what UPSC is saying, what are the things that we need to study for Indian culture? We need to study the art forms, we need to study the literature, as well as we need to study architecture. Now from when to when? What will be the time period of studying these particular topics? From ancient to modern times. নাও এখানে বলা যেতেই পারে যে এনশিয়েন্ট টু মডার্ন টাইমস বলেছে, বাট মিডাইভাল কোথাও লেখা নেই। বাট দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, টু এনশিয়েন্ট টু মডার্ন টাইমস। দ্যাট মিনস ইট উইল স্টার্ট ফ্রম এনশিয়েন্ট, ইট উইল কভার দ্য মিডিভাল অ্যান্ড দেন ইট উইল কাম টু দ্য মডার্ন টাইমস। নাও এখানে মডার্ন টাইমস বলতে বেসিক্যালি কী আছে না, মডার্ন টাইমস বলতে ইটস নট দ্যাট প্রেজেন্ট টাইম। মডার্ন টাইমস বলতে জেনারেলি যেটাকে আমরা মডার্ন হিস্ট্রি বলি, তো স্পেসিফিক টু 1947, like those things. It's not that present times. So basically this is the what the Indian culture syllabus is as prescribed in the UPSC syllabus. তো এখানে কি আছে না, ইন্ডিয়ান কালচার তাহলে কি বলেছে না, salient aspects of what? Art forms, literature and architecture. তিনটে জিনিসই শুধু আমাদের দেখতে হবে। কি দেখতে হবে? আর্ট ফর্মস লাগবে, লিটারেচার লাগবে অ্যান্ড আর্কিটেকচার লাগবে। ফ্রম কি না, এনশিয়েন্ট থেকে মডার্ন টাইমস অবধি। তো এটা হচ্ছে আমাদের এন্টায়ার টাইম লাইন ফর ইন্ডিয়ান কালচার। তো দ্যাট মিনস দিস ইজ ওয়ান পার্ট অফ দ্য সিলেবাস। ওকে,
So this is one part of the syllabus where we are covering the Indian culture from ancient to modern times, and what we will be studying, we will be studying the salient aspects. Now salient means what? Salient aspect means what? Like suppose the features, those kind of things we will be covering for this particular topic. Now what are those things that we will be covering? The art forms, literature and architecture. তো এই তিনটে জিনিস আমরা কভার করব এখান থেকে। তো this is one part of the syllabus. Okay? Now we will move to the next part. Now what is the next part we have? Now modern history. কি বলেছে এখানে দেখো? না মডার্ন হিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কোথা থেকে স্টার্ট হবে? না ফ্রম অ্যাবাউট দ্য মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি আনটিল দ্য প্রেজেন্ট আনটিল দ্য প্রেজেন্ট, এটা একটা পার্ট। কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে? না মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি থেকে প্রেজেন্ট অবধি। নেক্সট কী কী বলেছে এখানে, আমাকে কী কী বেসিক্যালি কী কী স্পেসিফিক্যালি আমাকে পড়তে হবে? না উই নিড টু ফোকাস অন দ্য সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টস, personalities and issues that have happened during this particular time period. Now এখানে বলেছে middle of the 18th century. Now middle of the 18th century মানে বেসিক্যালি কোন পার্টটাকে বোঝাচ্ছে? তো এই 1750, 1757 এই জায়গাটা আমাকে বোঝাচ্ছে। তো কেউ বলতে পারবে বেসিক্যালি কি না এই মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরিতে কি সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্ট হয়েছিল যার জন্য আমাদের পুরো জিনিসটাই, পুরো হিস্ট্রিটাই আমাদের পাল্টে গেল? কারণ এটা বেসিক্যালি, আর আনটিল দ্য প্রেজেন্ট বলেছে, ইট ডাজ নট মিন দ্যাট আনটিল দ্য প্রেজেন্ট মিনস as of now today. Until the present generally means that it will be covering till 1947, because after that we will be having the post independent India. তো মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি, তো এই মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরিতে আমাদের কি এমন স্পেসিফিক ইভেন্ট হয়েছিল যেটার জন্য আমাদের এই সিলেবাস বা পুরো হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াটা চেঞ্জ হয়ে গেছে? কেউ বলতে পারবে? তো বেসিক্যালি মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে ধরে নাও 1757। এবার এই 1757-এ কি which significant event had happened during 1757? Correct, ব্যাটেল অফ প্লাসি। তো এখানটাতে কি হয়েছিল? না ব্যাটেল অফ প্লাসি হয়েছিল। তো সেখান থেকেই কি হচ্ছে না ব্রিটিশার্সদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ছিল পুরোটাই চেঞ্জ হয়ে গেছিল। তো এটাই হচ্ছে কি না ব্যাটেল অফ প্লাসি যেটা আছে, তো এটাই আমাদের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্ট হয়েছিল ডিউরিং দ্য টাইম 1757-এ। যার জন্যই কি আছে না আমাদের যে মডার্ন হিস্ট্রি সিলেবাসটা আছে স্টার্টস ফ্রম মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি, উইচ ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1750-57 ধরতে পারি, আনটিল দ্য প্রেজেন্ট। বাট তার মধ্যেও আমাদের কি কি পড়তে হবে? না সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টস লাগবে, পার্সোনালিটিস লাগবে, আর ইস্যুস। নেক্সট কি বলেছে? এটা ইম্পর্টেন্ট আছে, দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল। তো এটা আমাদের সিলেবাসে স্পেসিফিক্যালি মেনশনড আছে যে দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগলটা কী কী হয়েছিল। তো এই ফ্রিডম স্ট্রাগলের মধ্যে আমাদের কী কী জিনিস এক্স্যাক্টলি পড়তে হবে? ভেরিয়াস স্টেজেস। না ফ্রিডম স্ট্রাগলের ভেরিয়াস স্টেজেস অফ দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল লাগবে। ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটার্স স্ল্যাশ কন্ট্রিবিউশনস। নাও দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো কন্ট্রিবিউটার্সও লাগবে, কন্ট্রিবিউশনসও লাগবে। Next is from different parts of the country. Now this is very important. They are not specifically focusing on any particular region. তো কি বলেছে না ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি থেকে যা যা ফ্রিডম স্ট্রাগলসের, তো এখান থেকে আমাদের কি পড়তে হচ্ছে না ভেরিয়াস স্টেজেস অফ দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল লাগবে। সেখানে ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটার্স কে ছিল, কি কি কন্ট্রিবিউশনস করেছে সেটাও লাগবে। Not from any particular region, but from different parts of the country. So this entirely is our modern history syllabus. Now this is art and culture. This is modern history. Next is post-independence consolidation and reorganization within the country. So this is our post-independent syllabus.
Now next comes world history. তো এই ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে আমাদের বেসিক্যালি কি কি বলছে না, হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড উইল ইনক্লুড হোয়াট, ইভেন্টস ফ্রম দ্য 18th সেঞ্চুরি। বলে দিয়েছে স্পেসিফিক্যালি কি কি ইভেন্টসগুলো আমাদের বেশি ফোকাস দিয়ে করতে হবে। না, হোয়াট আর দ্য ইভেন্টস উই নিড টু ফোকাস মোর অন, কি কি ইভেন্টস না, such as industrial revolution, world wars, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Now, this etc. is very important over here. Why so? Because they can ask any other questions also. Now, we will discuss the questions after we go through this particular part of the syllabus. So then we can realize that how UPSC is framing the questions and how can we interlink between one topic to the other topic. তো এই যে টপিকসগুলো বলে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে, তাদের কি কি লাগবে আমাদের বেসিক্যালি। ফর এক্সাম্পল, টেক দি এক্সাম্পল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। সো হোয়াট আর দ্য থিংস উই নিড টু নো অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, their forms and effect on the society as well. So what are the things basically we need to know about industrial revolution, like why industrial revolution took place, what was the background of the story. So all those details we need to know about this particular topic. So this is what about the world history syllabus. তো এটা আমাদের কি আছে না, এটা আমাদের ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি সিলেবাস আছে। আর এটা কি ছিল না, এটা আমাদের পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স। তো এবার বলতে পারো যে আমাদের এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি, মিডাইভাল হিস্ট্রিটা কোথায় আছে না, এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি আর মিডিভাল হিস্ট্রি যেটা আছে সেটাকে এই আর্ট অ্যান্ড কালচার টপিকের মধ্যেই কভার আপ করা হয়েছে। তো when we will be studying the ancient history and medieval history or modern history as such, because in the syllabus they have mentioned that in the art and culture syllabus they have clearly mentioned that it should be from ancient to modern times. That means we shall be studying from ancient to modern times. Now recently many archaeological sites are being discovered, so we need to know about those details. So that is why they have mentioned that from ancient to modern times, which will include our medieval times as well. So now if we go through the questions, so let's see how the questions are coming. So now we know that many toppers have said that we need to know the syllabus by how. Now what does that mean? যে কোনো কোয়েশ্চেন্স আসছে পরীক্ষাতে, বা সেই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা আমার সিলেবাসের কোন পার্ট থেকে এসেছে সেটা যদি আমরা একবার জানতে পেরে যাই, তাহলে কি আছে না, তাহলে আমাদের অনেক ইজি হয়ে যায় পুরো পেপারটাকে সলভ করতে। তো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড টু নো দ্যাট ফ্রম উইচ পার্ট অফ দ্য সিলেবাস দ্য কোয়েশ্চেন কেম। So let's focus on the questions. Let's see how the questions are coming. Now, if I go to this one, see, first is, now see how UPSC is framing the question. Now this is 2024. So in this particular document, you will get all the questions as well, along with the syllabus from 2013 to 2024. So once the 2025 paper is over, I will update it in this document itself. So this is, so nowhere need, you no need to go anywhere else. You can get all the PYQs over here as well. And the PYQs have been segregated into topic wise. So let's take example. Now, what UPSC has asked in 2024? Underline the changes. See how the question has been framed. In the field of society and economy, from the Rig Vedic to the later Vedic period. Now see, so that means what? We need to know the entire timeline, how the society has evolved or how the economy developed from Rig Vedic time to the later Vedic time. That changes we need to mention. So this is how UPSC has framed the question from art and culture topic. So now from which part of the syllabus we can mention it? Now see, what was my syllabus? Salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times.
Now, how the question came, or what were the question? How the question came? Underline the changes in the field of where? In the field of society and economy from the Rig Vedic to the later Vedic period. But you see, anywhere in the syllabus is it mentioned that society or economy? No, right? But that is why PYQs are very important. So whenever we will be preparing a particular topic, it's not that we need to prepare only the mota mota jo bhi likha hai. So it's not that we know, it's not that we need to prepare only the topics, whatever is mentioned over here. But we need to dig deeper further. Now, how can we do that? Based on our previous year questions. So that is what they have mentioned, that we need to underline, we need to mention how the society has evolved or how the economy has developed from the Rig Vedic to the later Vedic period. Now see, next question, 2024 questions only. Estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South India. Now see, which part of the syllabus can we tag this one? Obviously, art forms, literature and architecture. So art and literature থেকে তো question এসে গেছে, আর basically focus UPSC more or less focus more on the South India part. তো এখান থেকে তো questions এসে গেছে। তো এখানে কি বলেছে যে না, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার বলেছে আমাকে, আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার থেকে কোয়েশ্চেন এসছে কার না, সাউথ ইন্ডিয়া। তো দিস ইজ how UPSC is framing the questions. Now see, next question. These are all 2024 questions only, the questions that came in 2024. Next question কি বলেছে, though the great Cholas are no more yet, are no more. Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. See how UPSC is framing the question. Great Cholas, that means ancient history. But they are focusing more on what? Na, art and architecture. So that means over here we need to mention that what are the things that they have done during their tenure. So, though the great Cholas are no more, yet are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. So now you understood, right, how the syllabus will help me to pick up that from which topic the questions came. So that is why both syllabus and PYQs are important, because in the syllabus they have only mentioned that salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times, but nowhere they have mentioned the name society or the term economy in the syllabus. But still they are asking questions over there, because you need to dig deeper on these particular three things: art forms. Now, how art forms evolved across the timeline, or how art forms evolved in the society during that time period, or how literature evolved during that time period, how architecture was developed during that time period. So all those things we need to mention in this particular question. So this is why it is being said that PYQs and syllabus are the most important thing, and this is how you need to prepare a particular topic. Hope you understood this particular thing. Now moving on to the next thing. Now next syllabus এ কি ছিল আমাদের next topic কি ছিল না, modern Indian history from about কোথা থেকে না, middle of the 18th century থেকে। তাহলে কোথা থেকে আসছে না, from about the middle of the 18th century until the present, যার মধ্যে আমাদের কি কি করতে হবে না, significant events লাগবে, personalities আছে, issues আছে, and along with that modern history তে আর কি পার্ট আছে না, the freedom struggle ও আছে। তো এই ফ্রিডম স্ট্রাগলের কোন পার্ট আছে না, ভেরিয়াস স্টেজেস আছে, আর ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রিবিউটার্স বা কন্ট্রিবিউশনস আছে ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি। নাও সি হাউ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কামিং। নাও সি,
Ha. See, this is 2024 question only. What were the events that led to the Quit India movement? Now point out its result. So, which part of the syllabus it came? Now, Quit India movement এটা কি আছে না একটা ইভেন্ট হয়েছিল। তাহলে এবার এখানটাতে তাহলে কোন পার্টটাতে আছে সিলেবাসে? এবার আমরা আবার সিলেবাসটাতে দেখে নিচ্ছি। দেখো কি বলেছে, কোন পার্টে বলেছে? সিগনিফিকেন্ট ইভেন্টস ফ্রম মিডল অফ দ্য 18th সেঞ্চুরি আনটিল দ্য প্রেজেন্ট। তো আমরা ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা কি ছিল আরেকবার আমরা দেখে নিচ্ছি কোয়েশ্চেনটা। তো কোয়েশ্চেনটা কি আছে? What were the events that led to the Quit India movement? তো কি বলেছে আমাদের? কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট থেকে কোয়েশ্চেন এসেছে। তাহলে এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টটা কি আছে? একটা সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টস আছে। তার মানে আমরা এখানটাতে দেখো সিলেবাসটা দেখো এখানেই আছে। তাহলে আমরা এখানে কোন পার্ট অফ দ্য সিলেবাসের সাথে লিঙ্ক করতে পারি? না সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টসের সাথে করতে পারি। সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টসের সাথে করতে পারি। আরও একটা পার্টের সাথে আমরা লিঙ্ক করতে পারি, দ্য ফ্রিডম স্ট্রাগল ইটস ভেরিয়াস স্টেজেস। তো তাহলে বেসিক্যালি এই কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যেটা আছে এটা আমরা সরি তো কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যে টপিকটা এসেছিল, যে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল আমাদের 2024-এ, এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটা আমরা সিলেবাসে দুটো পার্টের সাথে লিঙ্ক আপ করতে পারি। একটা হচ্ছে সিগনিফিক্যান্ট ইভেন্টস আর আরেকটা হচ্ছে ভেরিয়াস স্টেজেসটা। তো দিস ইজ হাউ ইউ নিড টু প্রিপেয়ার ফর দিস পার্টিকুলার পেপার or any other papers as well. Now, so what was the question that came in 2024? Now, what were the events that led to the Quit India movement? So, Quit India movement, we can mention it in which part of the syllabus? So, কোন part of the syllabus এর সাথে can we link this particular topic? Significant events, or we can link it as in the under various stages of the freedom struggle as well. Now see next question that came in 2023. What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? তো কি বলেছে যে না what was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? Now, which part of the syllabus can we link this particular question? Good. See, important contributors by contributions. We can link it over here as well as we have another topic, personalities. Mostly this particular either way we can link it to the important contributors or contributions as well and personalities as well. So this is how we need to think about the question and this is how we need to prepare a particular topic. Now see, তো এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্সগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন কোয়েশ্চেনটাকে আমরা কার সাথে কিভাবে ট্যাগ করতে পারি। বাট ডাজ দ্যাট মিন যে কি একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন আমাদের এক সিলেবাসের একটা পার্টের সাথে লিঙ্ক আপ হবে? লেটস সি এই কোয়েশ্চেনটা দেখো। কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে? হাউ ফার ওয়াজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন ইংল্যান্ড responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? Wow, such a beautiful question. কি বলেছে? How far was the industrial revolution in England? Industrial revolution in England. Now, which part of the syllabus it is there? Now see, কোন part of the syllabus এর সাথে এটা লিঙ্ক করতে পারি আমরা? World history. Clearly it is mentioned industrial revolution. So that means we can take that as part of the world history topic as well. কি বলেছে কি কোয়েশ্চেনটাতে? How far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? See how this is how you need to link up.
এটাই হচ্ছে আমাদের লিঙ্কেজ। কার সাথে কার? পেপারের সাথে পেপারে, বা একটা পেপারে সাব টপিকের সাথে আরেকটা সাব টপিকে। তাহলে এখানে কি বলেছে না, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন ইংল্যান্ড which is part of my world history syllabus, which has been linked to how it has been linked to my modern history syllabus. Now, how far was the industrial revolution in England responsible for the decline of handicrafts and cottage industries in India? See, this is how, if you can understand this linkage, then you can prepare the particular topic. So, example I am giving, like suppose when you will prepare this particular topic, that decline of handicrafts and cottage industries in India. So, when you were preparing for this topic, you will remember that, okay, so once in 2024, this question came that how this decline is being related to the industrial revolution. Okay, so we need to connect to that one. So this is how you need to prepare this topic in a holistic manner. Not only about this topic, but we will see as we go through the entire syllabus that few topics are there which is part of both the papers, that we will see. More than one paper, it is part of more than one paper. So question can come in either of the papers, but we need to link it up. So this is how UPSC has designed the entire syllabus, and if you can crack this linkage, it will be easy to decode the syllabus. So this is all about the history, or you can say the paper 1 history. As we know that in paper 1 we have three major topics: history, society and geography. So this is all about the history topic. Now coming to society. Now what is there in society? Let's see. Salient features of Indian society, diversity of India. ব্যাস শেষ। সেলিয়েন্ট ফিচার্সের মধ্যেই কি আছে না, সেলিয়েন্ট ফিচার্সের মধ্যেই আমাদের পুরো জিনিস চলে আসছে। সেলিয়েন্ট ফিচার্স বলতে কি বোঝাচ্ছে? কিছু বলেই দেয়নি সিলেবাসে, যে সেলিয়েন্ট খালি বলেছে কি না, সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি, আর কিচ্ছু বলেনি। তো আমাদের কি করতে হবে, আমাদের পিওয়াইকিউ দেখতে হবে। এবার পিওয়াইকিউতে দেখবো যে এই পার্টিকুলার টপিক থেকে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স এসেছে। তো বেসড অন দ্যাট উই নিড টু প্রিপেয়ার ফর দিস পার্টিকুলার টপিক। তাহলে এই যে ফার্স্ট পার্ট আছে, এই ফার্স্ট পার্টে আমাদের দুটো জিনিস বলে দিয়েছে। একটা কি বলেছে না, সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি, আরেকটা কি বলেছে না, ডাইভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া। তাহলে দুটো জিনিস বলে দিয়েছে। নেক্সট সিলেবাসে কি আছে না, রোল অফ ওমেন অ্যান্ড ওমেন্স অর্গানাইজেশন। ওমেন রিলেটেড সব কোয়েশ্চেন এখানে চলে আসছে, এটা আসতেই পারে। সোসাইটি, হাউ এগ্রিকালচারে যে ওমেনের পার্টিসিপেশন সেটার কোয়েশ্চেনও আসতে পারে এখানে। তো এখানে এন্টায়ারলি ওমেন রিলেটেড যা যা কোয়েশ্চেন্স হতে পারে, যে কোনো কোয়েশ্চেন্স আমার এই টপিকের আন্ডারে চলে আসছে। তো এখানে একটা ব্রড টপিক কি বলেছে না, রোল অফ ওমেন অ্যান্ড ওমেন্স অর্গানাইজেশন। নেক্সট আপ কি বলেছে না, পপুলেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইস্যুজ, পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুজ, আরবানাইজেশন, দেয়ার প্রবলেমস অ্যান্ড দেয়ার রেমেডিজ। এবার দেখো কি বলেছে না, পপুলেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ইস্যুস, পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস। সো নাও দিস পভার্টি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস অর পভার্টি টপিক, এই পভার্টি টপিকটা উই উইল বি হ্যাভিং ইন পেপার 2 অ্যাজ ওয়েল। ইস্যুস ইন পভার্টি অ্যান্ড হাঙ্গার, poverty or hunger related topic that we are having in paper 2 as well, but we are as well as we are having the same topic in paper 1 as well. So it can come in either of the papers, paper 1 or paper 2. Now poverty we can link it up with economy as well. So that means we cannot study or we cannot prepare a particular topic in silo. We need to think that how a particular topic can be connected to the other topics as well. Now if we can connect this particular thing, then it will improve your answer writing as well. আনসার তো পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে সবাই মোটামুটি সেম আনসারই লিখছে, তো দেন ওয়াই দ্য এক্সামিনার উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সট্রা 1 mark or half mark, these type of things. So that is why it is important to connect a particular topic with any other topics mentioned in other parts of the syllabus. That is how you can create various dimensions. So next কি বলেছে না, effects of globalization on Indian society, effects of globalization on Indian society.
তো এই গ্লোবালাইজেশন টপিক আছে, তো এফেক্টস অফ গ্লোবালাইজেশন অন ইন্ডিয়ান সোসাইটি। নেক্সট কি বলেছে, সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট, কমিউনালিজম, রিজিওনালিজম, সেকুলারিজম। নাও এই সেকুলারিজম, রিজিওনালিজম, কমিউনালিজম, এই পার্টিকুলার টপিকটা যেটা আছে, নাও দিস ক্যান বি স্টাডিড অ্যালং উইথ আওয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস চ্যাপ্টার অলসো, নাও উইচ ইজ দেয়ার ইন পেপার 2 সিলেবাস। তো এই যে কমিউনালিজম, রিজিওনালিজম আর সেকুলারিজম, তো whenever we are preparing for this particular topic, we need to think that we need to prepare this topic in two paper or in both the papers perspective. দুটো পেপারের পার্সপেক্টিভই আমাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। এখানে সেকুলারিজম আছে, রিজিওনালিজম আছে, কমিউনালিজম আছে, আবার সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্টও আছে। সো দিস ইজ দ্য সোসাইটি সিলেবাস। নাও লেটস সি what type of or how the questions have came over the last 10 years, 10-12 years. তো লাস্ট 10-12 ইয়ার্সে কিভাবে কোয়েশ্চেন্স এসেছে একবার দেখে নিচ্ছি। এর দেখো কি বলেছে কোয়েশ্চেনটা, 2024-এর কোয়েশ্চেন্সই আমরা দেখছি। ইন্টারকাস্ট ম্যারেজেস বিটুইন কাস্টস which have a socio-economic parity have increased to some extent, but this is less true of inter-religious marriages. Now intercaste marriage কোথাও লেখা আছে সিলেবাসে? কোথাও লেখা নেই। But if we see salient features of Indian society, now salient features of Indian society এর মধ্যে ম্যারেজও চলে আসছে। That is why it is being said that if the syllabus is that mentioned only UPSC কি করেছে না, সিলেবাসে শুধু লিখে দিয়েছে যে salient features of Indian society, আর কিচ্ছু না। নাও এর মধ্যে আমাদের সব টপিকস আসছে। সিমিলারলি দেখো, হোয়াট ইজ রিজিওনাল ডিসপ্যারিটি, রিজিওনালিজম, পুরো কোয়েশ্চেন চলে আসছে। ডাইভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া, হাউ ডাজ ইট ডিফার ফ্রম ডাইভার্সিটি, regionalism, how it differs from diversity. Now, how serious is the issue of regional disparity in India? So that means what? Exactly regionalism থেকে আসছে। তো এটাই হচ্ছে আমাদের পেপারটা, আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখে আমাদের সিলেবাস দেখতে হবে আর প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স দেখতে হবে। নাও সি হাউ পভার্টি টপিক থেকে কিভাবে কানেক্ট করা যায় পেপার 2 এর সাথে। পভার্টি, দেখো ডেভেলপমেন্টাল ইস্যুস কি বলেছে না, ইন ডিলিং উইথ সোশিও ইকোনমিক ইস্যুস অফ ডেভেলপমেন্ট, হোয়াট কাইন্ড অফ কোলাবোরেশন বিটুইন কার মধ্যে, গভর্নমেন্ট, এনজিওস আর প্রাইভেট সেক্টর উড বি মোস্ট প্রোডাক্টিভ। নাও দ্য সেম টপিক উই হ্যাভ ইন পেপার 2 as well. Now we can connect both the papers. So while we are preparing for this particular topic, we need to keep in mind that this question or this particular topic is there in both the papers. So we need to prepare our content in that manner only. Answer writing একটু slightly different হবে, but apart from that we need to prepare this topic in a holistic manner, so that we can no need to prepare this topic in a paper wise manner. If we can prepare this topic in a holistic manner, then that will suffice in other papers as well. Now see, there is another question. See this question. What is cryptocurrency? How does it affect global society? Has it been affecting Indian society also? Now see, what is cryptocurrency? Now everyone will think that, oh okay, cryptocurrency, that means it is part of economy syllabus, that is there in paper 3. But see how UPSC has connected cryptocurrency with society question. How has it been affecting Indian society also, or how does it affect the global security? See how UPSC has connected paper 3 economy part, cryptocurrency, which is part of my paper 3. They have connected to society part. So that is why বারবার একই কথা বলছি যে whenever you are preparing a particular topic, prepare it in a holistic manner. So this is all about the society part. Now let's come to the this part, geography. তো হিস্ট্রি হয়ে গেছে, সোসাইটি হয়ে গেছে, নাও লেটস কাম টু জিওগ্রাফি। তো জিওগ্রাফিতে আমাদের কি বলেছে,
দেখে নিচ্ছি একবার। ফার্স্ট কি বলেছে না, সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ ওয়ার্ল্ডস ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, ব্যাস শুধু বলে দিয়েছে সেলিয়েন্ট ফিচার্স। তো ইন দিস সেলিয়েন্ট ফিচার্স অফ ওয়ার্ল্ডস ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি উই উইল বি হ্যাভিং অল, মোস্টলি অল। নেক্সট কি বলেছে না, ডিস্ট্রিবিউশন অফ কি ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড। তো কি ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ডের ডিস্ট্রিবিউশন বলেছে, বাট স্পেসিফিক্যালি বলে দিয়েছে, দেখো সিলেবাসে মেনশনড আছে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড বলেছে। তার মানে কি এটা যে আমরা পুরো পৃথিবী সব কিছু পড়তে যাব না, ইম্পর্টেন্ট পার্টগুলো পড়বো, বাট উই নিড টু ফোকাস অন দিস পার্ট। কি বলেছে এখানে, including South Asia and the Indian subcontinent. They have specifically mentioned it in the syllabus. So that means we need to prepare this. Second part কি বলেছে, এটা একটা পার্ট গেল, ঠিক আছে, this is one part of the syllabus. Now what is the next part? Factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India. So what they have mentioned, that factors responsible for the location of what, na primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world. So in one word, what can we say for this particular topic? এই যে টপিকটা বলে দিয়েছে আমাদেরকে যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ কি ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড ইনক্লুডিং কি না সাউথ এশিয়া অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। Now, factors responsible for the location of primary, secondary, and tertiary sector industries in various parts of the world, including India. So, this particular topic, in one word, what we can say? Simple. In one word, we can say that this particular topic is nothing but location. That's it. See, they have given the distribution of key natural resources. Distribution of key natural resources, this is one thing, where across the world including South Asia and the Indian subcontinent. Next কি বলেছে না, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector in various parts of the world. Not to worry, we will be going through each and every previous year question, so then we will see how we can analyze the previous year questions and how to think when we are seeing a previous year questions, or when we are trying to write an answer for a particular question. That we will discuss in when we will be solving the previous year questions. We will be solving each and every question that came for the past 12 years or so. Next কি বলেছে, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. যা খুশি আসতে পারে, geographical features and their location changes in critical geographical features including kina water bodies and ice caps, and in flora and fauna and the effects of such changes. অনেক বড় সিলেবাস, বাট এটাকেও আমরা এবার ব্রেকডাউন করব। ফার্স্ট পার্টে কি বলেছে যে ইম্পর্টেন্ট জিওফিজিক্যাল ফেনোমেনা সাচ অ্যাজ আর্থকোয়েকস, সুনামি, ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি, সাইক্লোন এক্সেট্রা। এই টার্মসগুলো শোনা শোনা লাগছে, আর কোথায় আমরা সিলেবাসে দেখেছি? কারেক্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। নাও দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান লিঙ্ক ইট আপ. So this important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone. Now these things we can link it up with disaster management syllabus as well. But the only difference will be while you are writing an answer. That is the only difference and nothing else. Next কি বলেছে না, geographical features and their location. কি বলেছে, changes in critical geographical features including কি না water bodies and ice caps. Important. Many of us neglect this part of the syllabus because this is at the end of the syllabus for paper 1. This is written at the end, so obviously it's a human nature that we while we are focusing, so entire thing we might miss this part of the syllabus, but this is very important.
flora and fauna and the effects of such changes. Now, if you see flora and fauna, if only if we are not, if suppose example ki we are not mentioning that we are discussing the paper 1 syllabus. What if suppose only flora and fauna and the effects of such changes written? What people will think that this is part of my environment topic, which is there in paper 3. But in reality, this particular topic is there in paper 1. তো এখান থেকেই আমাদের কি করতে হবে, আমাদের সেই লিঙ্ক আপটা করতে হচ্ছে। তো while we are trying to discuss this entire paper 1 syllabus, only one thing we have found out that UPSC has given a particular topic in multiple places of the syllabus. And if we can link it up, তো ওটাই আমাদের আনসার রাইটিংয়ে এজ দেবে for getting suppose half marks or 1 marks, which is very important. 1 mark is also very important in our mains papers. So now this is ki boleche na flora and fauna and the effects of such changes. So this is part of paper 3 syllabus as well, but we need to prepare in paper 1 as well. So this is the entire deconstruction, or we can say that we have এটাই হচ্ছে আমাদের কি আছে না এন্টায়ারলি সিলেবাসটাকে আমরা যদি ডিকনস্ট্রাক্ট করি তাহলে আমাদের সিলেবাসটাকে অনেকটা ইজি হয়ে যায়। তো দিস ইজ হাউ উই উইল বি ডুইং দ্য সেম থিং ফর পেপার 2, পেপার 3 অ্যান্ড পেপার 4 অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড উই উইল সি দ্যাট কী কী টপিকস আছে যেগুলো অ্যাক্রস দ্য পেপারসে আছে। At the end of this particular series, we will go through that part as well. যে কি কি টপিকস আছে যেটা আমাদের অ্যাক্রস দ্য সিলেবাসে আছে। বাট সাপোজ এক্সাম্পল টেক দিস অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল দ্যাট ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা কোথায় আছে না পেপার 1-এর সিলেবাসে আছে, বাট বেসিক্যালি দিস ইজ পার্ট অফ পেপার 3 অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ হাউ, ফর এক্সাম্পল সেকুলারিজম পেপার 2-তেও আছে, আবার এখানেও আছে, পেপার 1-এও আছে। পভার্টি পেপার 2-তেও আছে, আবার পেপার 1-এও আছে। নাও পভার্টি ক্যান বি লিঙ্কড উইথ ইকোনমি অ্যাজ ওয়েল, which is there in paper 3. So this is how we need to deconstruct the syllabus. Hope you understand how to deconstruct the syllabus. Not to worry, so we will be doing for each and every paper. Like suppose today we did for paper 1. Similarly, we will be doing for paper 2, paper 3 and paper 4 as well. So hope you like this one. Yeah, thank you.